నా పేరు సాయి బాబు. నేను బేసిక్గా ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, డైరెక్టర్ అకాడమిక్ ఆడిట్ JNTU కాకినాడలో వర్క్ చేస్తున్నాను. 2010లో కొత్తగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసాం. అప్పటి నుంచి ఇదే ఇంట్లో ఉంటా ఉన్నాం. యాక్చువల్గా నాకు ఒక 4-5 years బ్యాక్ నుంచి మజిల్ వీక్నెస్ ఒకటి రిపోర్ట్ అయ్యింది. అప్పటి నుంచి ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళాలంటే ఇబ్బంది లేదు, కానీ సెకండ్ ఫ్లోర్ అనేది మా ఇంట్లో ఇంతకుముందు స్టీప్గా ఉండేవి మెట్లు. కాబట్టి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ నేను సెకండ్ ఫ్లోర్ అనేది అవాయిడ్ చేస్తూ వచ్చాను. కానీ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వెళ్ళటం కూడా ఇబ్బంది రాను. అందుకని లిఫ్ట్ పెట్టించుకోవాలని ఐడియాకి వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా అన్ని లిఫ్ట్స్ నేను గూగుల్లో చూసినప్పుడు నాకు మినిమం ఎక్స్కవేషన్ వర్క్ కానీ మినిమం డ్యామేజ్ తోటి ఎట్లా అవుతుంది అనేది ఐ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా. అప్పుడు ఇట్లా నిబావ్ అనేది నాకు somehow it stuck to my mind. అంటే గూగుల్లోనే తెలిసింది, ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ ఎక్స్కవేషన్ వర్క్, స్ట్రైట్ అవే యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఆన్ ఫ్లోర్ అని. అప్పుడు ఐ కుడ్ కాంటాక్ట్ ద పర్సన్ ఫ్రమ్ ఆఫ్ నిబావ్. నౌ ఐ కెన్ మూవ్ టు ఎనీ ఫ్లోర్, ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఫ్లోర్స్. తర్వాత ఈ లిఫ్ట్ వచ్చిందనే మేము ఆల్మోస్ట్ 2 floors రెనోవేట్ చేయించాం. సెకండ్ ఫ్లోర్ అయితే ఎగ్జామ్ ఒక 5-star hotel లాగా చేయించాం. అది జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ విత్ ద ఎడిషన్ ఆఫ్ లిఫ్ట్ ఓన్లీ. ఈ లిఫ్ట్ లేకపోతే మేము సెకండ్ ఫ్లోర్ కూడా అట్లా చేయించేవాళ్ళం కాదు. పైనంతా కూడా గ్రీనరీ ఉంది, ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ రూమ్ లాగా పైన చేసాం. డెఫినెట్గా దిస్ పర్టిక్యులర్ నిబావ్ హ్యాస్ గాట్ లాట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ టు మై డైలీ లైఫ్. As of now, we have been using it, I think, for the last 3 months. There are no issues at all. So for the redundant purpose, even I have gone for standby supply for even elevator also. But ఎప్పుడైనా పవర్ పోయినప్పుడు కూడా ఇమీడియట్గా wherever you are, it is coming to the ground floor. As of now, I think you can suggest for any people, you can recommend even for the house who have got infants also. Compared to all elevators, it is on par equally good. కాంపిటేటివ్ ప్రైజ్ వచ్చింది. మోర్ ఓవర్ నాకు ఎలెక్సా అనేది కూడా వాయిస్ ఓవర్ కూడా ఒకటి నాకు కాంప్లిమెంట్గా ఇచ్చారు. కలర్ కూడా మంచి చాయిస్ తీసుకున్నాను. ఇట్ ఈస్ డజంట్ లుక్ లైక్ ఏ ఎలివేటర్. ఇట్ ఈస్ నాకు ఇంటికైతే ఒక ఆర్నమెంట్గానే ఉంది. whenever I make a call for even a small issue, immediately they are coming to the rescue. ఇట్లా ఒకసారి మా ఇంట్లో ఫంక్షన్ అయినప్పుడు పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి సమో ఇమీడియట్గా స్ట్రక్ అయింది. దే కుడ్ డూ ఇట్ విత్ ఇన్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ మేబీ 24 hours టైం. బేసిక్గా సో ఫార్ ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్. నేనైతే ఆన్ ద స్కేల్ ఆఫ్ 10 ఐ కెన్ గివ్ ఇట్ స్ట్రైట్ అవే 10 విత్ రెస్పెక్ట్ టు కమర్షియల్స్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు కంఫర్టబిలిటీ, విత్ రెస్పెక్ట్ టు మెయింటెనెన్స్, సో ఫార్ అండ్ సో ఫోర్త్. ఐ థింక్ 100% ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్.